স্বাগত জানাচ্ছি আন্তর্জাতিক অনুষ্ঠানটিতে। আপনাদের সাথে আছি আমি মনজুর আল মতিন। আজকে 2 বছর আগের কিছু ঘটনা আপনাদেরকে মনে করিয়ে দিতে চাই। 2015 সাল, যখন পুরো মধ্যপ্রাচ্য জুড়ে যে যুদ্ধ চলছিল, যেটা আজও থামেনি অবশ্য, সেটির কারণে বিপুল সংখ্যক মানুষ পাড়ি জমাচ্ছিলেন ইউরোপের দিকে, নানান রাস্তায়, নানান উপায়ে। তাদেরকে যে নৌকোগুলো বহন করে নিয়ে যেত, তাদের চেহারা ছিল অনেকটা এরকম। একটি বালকের কথা মনে করিয়ে দিতে চাই, জানি না এই ছবিটি দেখে তাকে আপনারা চিনবেন কিনা। তার নাম আয়লান কুর্দি। তাকে নিয়ে অনেক ছবি আঁকা হয়ে গেছে তার মৃত্যুর পর। এই দুরূহ পথ পাড়ি দিতে গিয়ে তার মৃত্যু হয়েছিল। এরপর অনেক জল গড়িয়েছে, কিন্তু এরকম শিশুদের সংখ্যা খুব একটা কমেনি। 2016 সালে 3800 জন মানুষ মারা গেছেন এই দুরূহ পথ পাড়ি দিতে গিয়ে সমুদ্রে ডুবে। এই যখন পরিস্থিতি, তখন বেশ কিছু ঘটনা ঘটেছে। ইউরোপীয় ইউনিয়নের সাথে একটা চুক্তি হয়েছে তুরস্কের, এবং তারা বলেছেন যে যারাই ইউরোপে আসতে চাইবেন তাদেরকে মূলত রেখে দেওয়া হবে তুরস্কে। ফলে এই যে তুরস্ক হয়ে একদল মানুষ আসছিলেন ইউরোপের মূল ভূখণ্ডের দিকে, যেটাকে বলা হয় ইস্টার্ন মেডিটেরিয়ান রুট, সেটা এখন অনেকটা বন্ধ হয়ে গেছে। তাদের সবাইকে রেখে দেওয়া হচ্ছে তুরস্কে। এখন যেটা হচ্ছে, উত্তর আফ্রিকার বিভিন্ন দেশ, এখানে ইজিপ্ট রয়েছে, লিবিয়া রয়েছে, এখান থেকে মধ্য মেডিটেরিয়ান রুট বা সেন্ট্রাল মেডিটেরিয়ান রুট ধরে এখন মানুষেরা আসার চেষ্টা করছেন ইউরোপের দিকে। খেয়াল করলেই দেখবেন এখানে সমুদ্র পথটা অনেক দীর্ঘ এখানকার তুলনায়, ফলে মৃত্যুর ঝুঁকিও অনেক বেড়েছে। যদিও সব মিলিয়ে কেমন কাটছে এই শরণার্থীদের অবস্থা, তা নিয়ে একটি প্রতিবেদন দেখে আজকের অনুষ্ঠান শুরু করব। মৃত্যু ভয়, পথের ক্লান্তি, কোনো কিছুই দমাতে পারছে না এসব আশ্রয় প্রার্থীকে। উন্নত জীবনের আশায় পূর্বপুরুষের ভিটে মাটি ছেড়ে সবারই গন্তব্য জার্মানির মতো ইউরোপের শিল্পোন্নত দেশ। বছরে 10 লাখ আশ্রয় প্রার্থীকে ঠাঁই দেওয়ার নীতি নিয়েছেন জার্মান চ্যান্সেলর অ্যাঙ্গেলা মের্কেল। তাই যুদ্ধবিধ্বস্ত সিরিয়া, ইরাক আর আফগানিস্তানের মতো আফ্রিকার দরিদ্রপীড়িত দেশগুলোরও প্রথম পছন্দ জার্মানি। ইউরোপের সীমান্ত নজরদারি সংস্থা ফ্রন্টেক্সের হিসেবে গেল 2.5 বছরে ইউরোপে আসা অভিবাসীদের সিংহভাগই সিরীয় নাগরিক। এরপরই আফ্রিকার সংঘাত কবলিত লিবিয়া ও অন্য দেশের বাসিন্দা। গেল বছর হাঙ্গেরি সহ বলকান দেশগুলো সীমান্তে তারকাটার বেড়া নির্মাণ শুরু করে। আর গেল মার্চে ইইউ আঙ্কারা চুক্তি অনুযায়ী তুরস্ক উপকূল থেকে ইউরোপমুখী শরণার্থীর স্রোতে ভাটা পড়ে। গ্রিস থেকে তুরস্কে ফেরত পাঠানো হয় অনেক আশ্রয় প্রার্থীকে। বিতর্কিত এ চুক্তির বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন জাতিসংঘ ও অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল সহ বিভিন্ন মানবাধিকার সংস্থা। তবে লিবিয়া উপকূল থেকে ঠিকই ইউরোপ এসেছেন অনেক অভিবাসী। তাদের কমই পৌঁছতে পেরেছেন জার্মানিতে। বলা হচ্ছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সবচেয়ে বড় অভিবাসী সংকটে ইউরোপ। পরিসংখ্যান বলছে গেল বছর ইউরোপে আশ্রয়প্রার্থী 7.5 লাখের 55% ছিল জার্মানিতে, যাদের মধ্যে মাত্র 2,80,000 অভিবাসী আশ্রয় চেয়ে আবেদন করেছেন। অথচ 2015 সালে এই সংখ্যা ছিল 8,90,000। আশ্রয় প্রার্থীদের মধ্যে সিরিয়া ছাড়াও রয়েছেন আফগান, ইরাক, ইরান, ইরিত্রিয়া আর আলবেনিয়ার নাগরিক। যাচাই বাছাই শেষে সিরীয় আশ্রয় প্রার্থীদের মাত্র 57% আবেদন গ্রহণ করেছে জার্মান কর্তৃপক্ষ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর জার্মানি পুনর্গঠনে সবচেয়ে বড় ভূমিকা ছিল এই অভিবাসীদেরই। জার্মানির কলকারখানার বেশিরভাগ শ্রমিকও অভিবাসী। তবে বার্লিন, ফ্রান্স সহ ইউরোপের বিভিন্ন শহরে আইএস জঙ্গিদের হামলায় প্রশ্নের মুখে মের্কেলের অভিবাসী নীতি। পেগেডা সহ কট্টর মুসলিম বিদ্বেষী গোষ্ঠীগুলো এই ইস্যুকে পুঁজি করে মের্কেলের অভিবাসী নীতির বিরুদ্ধে মাঠে নেমেছে। এছাড়া অভিবাসীর ঢল ঠেকাতে 5 বছর পর আবারও ডাবলিন নীতি চালুর উদ্যোগ নিয়েছে বার্লিন। ফলে মার্চ থেকেই ইউরোপের বিভিন্ন দেশ হয়ে জার্মানিতে এসে আর রাজনৈতিক আশ্রয়ের আবেদন করা যাবে না। এক্ষেত্রে ওই অভিবাসী প্রথম ইউরোপের যে দেশে পা রাখবে সেখানেই তাকে আশ্রয় প্রার্থী হিসেবে আবেদন করতে হবে।
দর্শক, আজকে আমাদের সাথে যোগ দিয়েছেন জার্মানির রাষ্ট্রদূত ডক্টর থমাস প্রিন্স। It's a privilege to have you here. Mr. Prince, let us look back at 2015, how all on a sudden, out of the blue, you had thousands of people, hundreds of thousands of people pouring into Germany. How was it in the first place? What was Germany's first reaction to that? Well, it was unprecedented development due to the civil war in Syria, to economic crisis in other parts of the world, Africa, instability in Afghanistan, in Iraq. A lot of people were on the move, and the Dublin system of the European Union, how to deal with these people when they entered the European Union, broke down. And these people all of a sudden were at our borders, and we had to deal with it. And I'm very proud of the reaction of my government and also the reaction of my countrymen, that they were so open-heartedly welcoming these people. The state alone couldn't have done it. So it was the initiative of hundreds of thousands of normal people who helped the refugees to be welcomed in Germany, to get a roof where they could sleep, an apartment, or get a meal, or get a smile. Mm-hmm. And that is what I'm very proud of. What made German policy different from other European states? We saw in Greece people being sent back, in other European states as well. But Germany, on the other hand, was expressly open to refugees. Why is the policy of Germany so different from the other European states? That has historical reasons. Out of the Second World War, we have the right of political asylum in our constitution. Article 16A of our constitution makes it clear that anybody who suffers from political suppression has the right of political asylum in Germany when he enters Germany. And we have a long tradition of welcoming people. After the breakdown of the Iron Curtain in the early 90s, we had a lot of refugees from Eastern European countries, numbers also between 250,000, 500,000 a year. Meanwhile, this is history, and long ago nobody thinks back to these years, but we have a certain experience with dealing with huge numbers of refugees from this period of time. And we thought that we were prepared, but finally we found out that we are not properly prepared for such a huge number. It was in 2015 about 900,000 refugees coming to Germany, and the state institutions, finally they needed the help of the ordinary people to cope with such a massive influx. And following that, although rather small in number, there has been a consistent pattern of criminal activities against these refugees. In the last year alone, I think something around 2,000 incidents were recorded. What's with those? Very small fragment. It's very unfortunate that we observe that from right-wing terrorist and criminal groups, there is violence going against asylum homes, against asylum seekers, and so on. We try to prevent that, and we go against these people with all the possibilities our legal system allows. We see at the same time also that there is a political movement of anti-openness, anti-refugees, and so on. But according to the latest opinion polls I have from Germany, this asylum or this political party, the Alternative for Germany, AfD, gets about 12 to 15% in a general election. So this still proves that the overwhelming majority of the Germans is in favor of welcoming political refugees and helping them. Only this minority group is clearly against that. And doesn't that have to do with the long practice of migrant workers coming from East Europe and other places, contributing to the German economy? How significant has that contribution been? Well, Germany is in the middle of the European continent. We have always had immigration.
I remember times in the 70s when 50% of our national soccer team had names with SKI at the end, coming all from Poland. That was 19th century immigration from Poland. So we have this long tradition of immigrant workers. In the 60s, as our economy was booming, we brought workers in from Turkey, Yugoslavia, from Italy, Spain, Portugal. And the country has changed, and we got used to having different cultures living with us, and we found out that it enriches, in a way, our own life. And after the treaty that the European Union entered with Turkey, things have changed. The number of migrants trying to come into Germany has dropped significantly. How things have changed for Germany after that treaty, and how long is that treaty, do you think, going to hold? And the other consequences that we have seen, more people migrating through the central Mediterranean. We'd like to talk about that, but a break is at you now. So একটা বিরতি নিতেই হচ্ছে দর্শক, একটু পরে ফিরে আসছি, সঙ্গে থাকবেন আশা করি। দর্শক, আপনারা দেখছেন আন্তর্জাতিক। আমরা জার্মানি নিয়ে আজকে কথা বলছি। আমাদের সাথে আছেন অ্যাম্বাসেডর থমাস প্রিন্স, তিনি বাংলাদেশে জার্মানির রাষ্ট্রদূত। So we were talking about the European Union and the treaty between the European Union and Turkey that helped deport some people from the European Union and stop crossing from the Turkey towards the European Union. But at the same time, more people have been crossing through the central Mediterranean, which is the more treacherous route, and causing record number of deaths of refugees. To be specific, it's around 3,800 or so. So how is Germany dealing with this, firstly from a humanitarian perspective? Well, we try to fight the roots of the origins of this mass movement of refugees. First of all, we try to stabilize Syria, to put an end to this conflict, to stabilize the neighboring countries like Jordan, Lebanon, and also to help the refugees in the camps in Turkey in order to prevent them from to go on their way to Germany or to the other European countries, because very often, as you said, this is a very dangerous way. And we had too many losses of lives in the Mediterranean last year, and our aim is to stop that by fighting the roots of the conflict. We're also we're increasing our humanitarian aid. We have spent about 2.6 billion euros since 2012 for Syria, its neighboring countries. 50% of that was humanitarian aid. We try to stabilize the North African countries by, for instance, increasing our possibilities of vocational training to get more youth into jobs, preventing them from migrating out of economic reasons to Germany. I think we have to distinguish a bit between political reasons and economic reasons. The ones are political refugees, the others are migrants who very often come to have a better life. And the last ones we can try to stop by dealing with their countries of origin, helping to develop these countries, having these people finding jobs there, giving them training possibilities, and so on. With the political crisis in Syria, it's very difficult to deal at the moment. There are too many stakeholders. Coming to that, after the failed coup in Turkey and after the newfound friendship between Russia and Turkey, things have changed in different ways for Syria. And how is Germany coming into play in this whole negotiation process? It used to be no Assad and then we negotiate. Now people seem to be more silent about it. How are things progressing in this regard? Well, first of all, our policy is to get humanitarian aid to the people who are suffering in Aleppo and all the other cities, in the refugee camps in the neighboring countries. Because political solution will take time, probably a lot of time, and in the meanwhile we have to help the people. And that is what we tried at first hand to get the humanitarian aid through. How well is that working?
has been working with a lot of difficulties under the auspices of the United Nations in Syria itself, but it is working in the neighboring countries, Jordan, Lebanon, Turkey. I think there we get very well through with our humanitarian aid. Concerning a political solution, I think the discussions in Astana can be a first step only. Finally, the solution has to be found under the umbrella of the United Nations, and it has to include all the stakeholders. So 2 countries alone negotiating the crisis is not enough. We have to have all the stakeholders on a table to find a long-lasting solution. Would Germany have specific conditions as the United States used to have, like they were very rigid regarding the Assad regime? They always said that Assad had to go. Does Germany have any such reservation? I think at the moment we shouldn't start with reservations. We should find out what are the possibilities, what are the chances to come to a solution, and when everybody enters negotiations with saying what his preconditions are, we will never have negotiations. So we should enter now negotiations in a very open mind to find out how can we come to a lasting situation and help the people on the ground. Now, moving on to the Brexit and its impact on the EU, what was Germany's first reaction to that? Did you ever did you ever anticipate such a thing would happen? Many Brits didn't. Well, I didn't expect it. How was the reaction? I think in some quarters in the banking sector of Frankfurt, they opened the champagne bottles. Why so? Because they expect now that some of the financial sector business from London is coming over to Frankfurt. But no, being serious, I think it's a loss for the European Union and also for Germany. The Brits were always close to the German position in the European Union. Yeah, they had a very vibrant role in the EU. Yeah, yes. And it's still it's difficult to imagine the European Union without Great Britain. So implementing Brexit, it seems, isn't as easy as some people thought. Nobody knows how it will work out. Not even the British government knows that. And if we can manage to negotiate this process in 2 years, nobody knows. The economic consequences are open. As I said, some bankers think there is an advantage for Germany. Our car industry is in a big depression mode because we have a lot of German car manufacturers producing in Great Britain. So what will happen to their exports to the European Union? There are a lot of question marks, and at the moment nobody can answer all the questions concerned to this problem. So what are the main treaties that would have to be renegotiated if and when Brexit happens? I mean, the main problem is access to markets. Under which conditions can British car manufacturer, and that includes BMW and other Germans who manufacture in Great Britain, and under which conditions can they bring their products to the European market? And when I mention BMWs, you see it's not only the Brits who are affected from this market access. Our economies are so interlinked that it will have negative impacts also for a lot of German companies. And for the many other countries that used to export to the EU, they all had a common agreement with EU. Now, having to negotiate things differently with different states makes things a whole lot difficult for them. I don't know if it's so difficult. Let's take for Bangladesh as an example. The market access of Bangladesh to the European Union will remain the same. Only their market access to the market in Great Britain has to be renegotiated. But out of this big market, it's only the UK part which will not automatically grant everything but arms access to this market.
we have to take another break now, so we'll be coming back and talk a little about Donald Trump and his impact on global politics. দর্শক, আরও একটা বিরতির সময় হলো, একটু পরে ফিরে আসছি। ফিরে এসে ডোনাল্ড ট্রাম্পের সাথে নতুন যে সম্পর্ক গড়তে হচ্ছে ইউরোপীয় দেশগুলোর, সেটি নিয়ে খানিকটা কথা বলবো। সঙ্গে থাকবেন আশা করি। দর্শক, আপনারা দেখছেন আন্তর্জাতিক। কথা হচ্ছে জার্মানি নিয়ে। জার্মানিতে নির্বাচনেরও আসলে খুব বেশি বাকি নেই, তাই সেখানে নানান ধরনের রাজনৈতিক ইস্যু নিয়ে কথা হচ্ছে এই মুহূর্তে। সেখানে অভিবাসীদের ব্যাপার যেমন আছে, ব্রেক্সিটের ব্যাপারও তেমন আছে, দুটো নিয়ে খানিকটা কথা হচ্ছিল। সব মিলিয়ে আর কি কি বিষয় জার্মানির রাজনীতিতে এই মুহূর্তে খেলা করছে তা নিয়ে একটা প্রতিবেদন দেখবো এবারে। জার্মান আয়রন লেডি, ইউরোপীয় ঐক্যের প্রতীক, অনেক নামেই ডাকা হয় তাকে। বলছিলাম জার্মান চ্যান্সেলর অ্যাঙ্গেলা মেরকেলের কথা। 3 দফা জার্মানির চ্যান্সেলর এখনও শক্ত হাতেই দেশ পরিচালনা করছেন। ক্ষমতার প্রতিমূর্তি হিসেবে ইউরোপের মঞ্চ কাঁপানো এই নেত্রী এক যুগ ধরে জার্মান অর্থনীতিকে শক্তিশালী ও চাঙা রেখেছেন। চতুর্থ মেয়াদে এবছরের ফেডারেল নির্বাচনে আবারও লড়ছেন অ্যাঙ্গেলা মেরকেল। 24 সেপ্টেম্বর জার্মানির পার্লামেন্ট বা বুন্ডেসটাগের 598 আসনের নির্বাচন। এর আগে 2013 নির্বাচনে মেরকেলের খ্রিস্টান ডেমোক্রেটিক জোট 311 আসনের সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে সরকার গঠন করে, আর বিরোধী সোশ্যাল ডেমোক্রেটস SPD পায় 193 আসন। 25% জনসমর্থন নিয়ে তৃতীয় অবস্থান করে বামপন্থীরা। নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বী 7 দল থাকলেও মেরকেলের খ্রিস্টান ডেমোক্রেটিক জোট আর সমাজতন্ত্রী মার্টিন শুলজের সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক্সের মধ্যে মূল লড়াই হবে। মেরকেলের অভিবাসী নীতির বিরুদ্ধে এবার মাঠে নেমেছে দলটি। এছাড়া গেলবারের প্রাদেশিক নির্বাচনে কট্টর অভিবাসী বিদ্বেষী দল অল্টারনেটিভ ফর জার্মানি বা AFDর অভাবনীয় জয় ভাবিয়ে তুলেছে মেরকেলের দলকে, কারণ স্থানীয় সরকার নির্বাচনে 18% জনসমর্থন হারিয়েছে খ্রিস্টান ডেমোক্রেটরা। এছাড়া শরণার্থী ইস্যুতে উদারনীতি আর বার্লিনের সন্ত্রাসী হামলার পর মেরকেলের জনপ্রিয়তা কমে দাঁড়িয়েছে 47 ভাগে। বিশ্লেষকরা বলছেন, ব্রেক্সিট পরবর্তী জার্মানির এবারের নির্বাচনের দিকে তাকিয়ে পুরো বিশ্ব। 11 বছর রাষ্ট্র ক্ষমতায় থাকলেও এ বছরটি অ্যাঙ্গেলা মেরকেলের জন্য অনেকটাই কঠিন হবে বলে অভিমত তাদের। দর্শক, আমাদের সাথে আছেন অ্যাম্বাসেডর থমাস প্রিন্স। We were talking about how the British people thought of Brexit before they decided, and afterwards things changed. Some people do regret taking that decision. And the main reason most people would say that was the influx of refugees and other migrant workers into Great Britain. That made some people impatient. Is that sentiment present in Germany? It's difficult to say. On the one hand, our economy is booming, our population is shrinking, and all the experts are very clear we need immigration. But of course, every country wants to have a say in who comes. And the immigration we had during the last year was in a way forced on us from outside circumstances, and we were not in control. And that is what should not happen again. But basically, there is a great openness in the German society for immigration, and most of the Germans know that we need immigration for keeping our German model running in the future as well. Now, coming to Donald Trump taking power was a surprise for many, and then all of a sudden this travel ban from these 7 countries, and his pledge that he won't let refugees into the United States. Germany has reacted to such decisions. It has expressed some concern regarding it. How are things working out between the two nations? They used to be very good partners. Well, I think we're still very good partners. I don't want to comment on heads of state and government from other countries. Everybody has eyes and ears to see and hear what's going on. Our bilateral relationship with the United States of America is much more than the relation between our hat and their hat. It's
relationship which goes down to hundreds and thousands of schools, civil society contacts, contacts between their Congress members, our members of parliament, and I think it's a long established and very trustful relation, and it will survive also times of crisis. And regarding those issues, that the steps that Mr. Donald Trump is taking, is that going to increase the pressure on Germany? Well, it doesn't make it easier for us to fight right-wing populist movements who come from the same corner and say refugees are destabilizing our political system, refugees are criminal, and so on. We do not, absolutely not, have any statistics that refugees are more criminal than the normal population. This is not true, and these are the facts. And from the influx of refugees, there is no threat towards the German population about criminal incidents and so on. And what of the criminal incidents that were committed by some refugees? Has that decreased the confidence of the German policy? There have been incidents with, I wouldn't say with refugees, it was with a group of immigrants. And as I said before, we have to distinguish between political refugees and migrants who come for economic reasons. If we do not take the right steps to integrate these people, or if we do not take the right steps to get these people back home where they come from, if they have no right of political asylum to stay with us, then we might face problems. But basically, I do not question our way we treat political refugees. I question the way we treat immigrants who come for economic reasons only. These people we have to send back quicker, as we have done in the past. But still, again, I would like to reiterate that there is no additional threat coming from the refugees. All the statistics from police we've got doesn't show any increase out of this particular group of people. And that brings us to the issue of terrorism in general and ISIL. How has been Germany handling this issue, since there has been a good number of attacks carried on within European soil, in Berlin as well? Yeah, we have had a disastrous attack a couple of days before Christmas in Berlin, something similar to the attack in Nizza with a lorry, somebody driving into a crowd of people. We had smaller attacks before. What we have to do is we have to coordinate each other's better. What we found out was that there are some loopholes in our police work, in the work of our intelligence services. Germany is a federal state. What's happening in Bavaria is not automatically delivered to North Rhine-Westphalia or to Berlin. So we have to increase cooperation between security forces, not only inside Germany, but also between Germany, Belgium, Netherlands, France, and so on. And we have to exchange our information better than we have done that in the past. And what is your policy regarding the IS movements abroad, like in Syria, Iraq, and so on? Do you have a policy regarding that? Yeah, of course, we are trying to stabilize those areas which are liberated from IS now. We are quite active in Iraq. We have a consulate in Erbil. We try to intervene in these areas in a way to show these people that life without this movement is much better than it was before. And trying to convince people that peace in an open society is the best solution. Right. Thanks a lot. I think we're at the fag end of our time. It was a pleasure and privilege having you here tonight. Thanks a lot again. Thanks for inviting me. দর্শক, আজকের মতো বিদায় নিতে হচ্ছে। সামনের দিন হয়তো অন্য কোনো বিষয় নিয়ে কথা হবে, তখন আপনাদের সঙ্গে পাবো এই আশা নিয়ে আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি।